ഹായ് ഗായ്സ്, ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പേസിൽ പോകണം, ആസ്ട്രോണറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ്. അതായത് അവർ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു, എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അവരുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ. Hi, my name is Nicholas Yankovic from Corpus Christi School in grade 6. My question is, how do you wash your hands with soap and water in space? ഇത് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് വിളിക്കുന്നുള്ള ഒരു കൊച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനോട്, ഇയാള് സ്പേസ് ഷിപ്പിലെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കൈ കഴുകുന്നതെന്ന്, അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കൈ കഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുപോകാം. How do we wash our hands? Nicholas, I brought something to answer your question. Look closely at the camera. You can see this. It is no rinse body bath. No rinse body bath. And it's a bag with a straw. So now ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വെള്ളം അവിടുത്തെ ഇതൊരുമാതിരി പേപ്പറിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടാണ്, ട്യൂബൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം. I'm going to squirt some water out. മൈക്കൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല, മൈക്കൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കുക. വെള്ളം നോക്കി ഒരു ബോളിന്റെ അത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി. And you put it on your hand. And now I've got water floating around on my hand. And so I'd wash my hands up with that. And then grab a towel. And dry them off. So that's how we do it. We use no rinse. It's a special type of slightly soapy water, so you don't need to have a bunch of fresh water afterwards. You squirt it, you float a ball of water in front of yourself, and then you just dry your towel. And when you're done, we just tuck our towel somewhere to let it air dry so that the evaporated water gets back into the space station and we can use that water again. So it works pretty well. Sort of like if you were on a sailboat and you needed to get clean, you do it sort of the same. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ കൈ കഴുകുന്നത്. അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുമ്പള പോലെ അവിടെയൊക്കെ പോകും. നമ്മളതൊക്കെ പിടിച്ച് കൈയൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി പൊളിയായിരിക്കും. എനിക്കും പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈക്കോമാർക്ക് സ്പേസിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പഠിച്ചു അല്ല ആസ്ട്രോണറ്റ് ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. E-Town, Ontario asked, is it challenging to brush your teeth in space without getting toothpaste up your nose? പല്ല് കേൾക്കുന്നേ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ചോദിച്ചെന്ന് ഇത് പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുക്കി കയറി പോകത്തില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ടു ബ്രഷ് ടീത്ത് ഓൺ സ്പേസ്. Nose from weightlessness. Well, let's talk about how to brush your teeth in space. Standard toothbrush, nothing magical there. Things. We don't have running water. You can't have a tap. You can't have a sink because water would flow everywhere. And so what do you do to wet your toothbrush, and where do you spit afterwards? Those are the big questions. So first we just fill up a water bag with water, and this is what we're going to put on our toothpaste. So let me get a ball of water here. There's a nice ball of water floating in the ends. Shut off the straw very carefully. Okay, and get my toothbrush wet. Toothbrushes soak up water nicely. So now I have a nice wet toothbrush. Good. So I'm part way there. Got my toothbrush wet. Now I just need to put some toothpaste on it and get cleaning my teeth. So I'm going to suck the water off it, because where else would it go? Nice wet toothbrush. Grab some toothpaste. We just use standard toothpaste in space. Squeeze a little on, not too much, because you're going to have to clean it up later. Okay, so there's my toothpaste on my toothbrush. It's wet. Ready to go. It's loaded. Brush my teeth just like normal. Get them all, especially the ones in the back.
Okay, so now what I'm going to do, I've got a mouthful of toothpaste stuff, I got a dirty toothbrush. So what I do is I just... അപ്പോൾ സ്പേസിൽ അദ്ദേഹം അതങ്ങ് പല്ലി വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്ന് തുപ്പുമല്ലയോ, ഇതങ്ങ് ഇറക്കണം. ഓ sense. So in space, you don't swallow your toothpaste. It leaves my toothbrush just a little bit dirty, so I need to find where my water went and rinse it out. Fortunately, things are weightless, so things don't go too far. So here's my water again. So now I'll get a little water in my mouth. Rinse out my toothbrush. So I have a relatively clean, slightly damp toothbrush to put back in my toothbrush case. The toothpaste is hung back on the wall. അപ്പം സ്പേസിൽ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നവർ പല്ല് തേച്ചിട്ട് അത് തുപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങ് ഇറക്കിക്കോണം. കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ട സ്പേസിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവുക. How do you sleep in space? In order to make സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, അതായത് അവർ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത്, അതായത് കട്ടിലൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഉറങ്ങുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. Comfortable for the astronauts. Originally, they were going to put us all in one habitation module with sleep stations all around it. But the way a station was eventually built, we have sleep സ്പേസ് ഷിപ്പൊക്കെ ഒരു സംഭവം തന്നെ അല്ലയോ. എത്ര നാളത്തെ കട്ടപ്പാടാ ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാക്കി മേളിലോട്ട് അയക്കുന്നത്. stations of sleep ഇങ്ങനെ pods. നോബിനകത്താണ് അവർ കിടക്കുന്നത്. Tied to the wall. Might think it's uncomfortable not having a mattress and a pillow, but without gravity, of course, you don't need anything to hold you up. You can just completely relax. You don't even need a pillow. In space, you don't even have to hold your head up, so you can relax every muscle. അത് ശരിയാ. സ്പേസിൽ തലാണ കണ്ട, നമ്മുടെ തല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. And your arms float up in front of you. Your head tips forward. But before I go to sleep, in my pajamas, because I have space jammies. I'll be right back. Great. I'm in my super comfy Russian full-length pajamas. Nice for when you have to get up in the middle of the night, and ready to go to bed. I'll show you where I sleep. ബോധമൊക്കെ പറന്നു പോകും. This is my sleep station, my sleep pod. This is where I spend up to 8 hours every day here on board the space station. It's actually on the floor, but once you're inside, you just can't tell. ഇതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിലെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ സ്പേസിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. സ്പേസ് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഒക്കെ വല്ലയിടത്തും ഒക്കെ കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നൊക്കെ നടക്കും ഇവിടെയൊക്കെ. സംഭവം കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അർജുൻ സൈനിങ് ഔട്ട്. ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയണേ.